Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hari Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru Nitalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Rupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Милости Шрилы Гурудева и всех Бхагавата-ачарьев мы можем еще раз собраться. Yes. So we are going to continue reading from Shri Gopi-gita, verse number 10. Мы продолжаем читать из Гопи-гиты, стих номер 10. So last time we were talking about that how Krishna, he is making everything to attract the attention of the gopis. В прошлый раз мы говорили о том, какие действия совершает Кришна для того, чтобы привлечь всех гопи. Yes. Even if he has no reason to smile, still he is going to smile because that will make gopis happy. Даже если у него нет причин улыбаться, он все равно улыбается, поскольку это доставляет счастье гопи. And he will play his flute, and he will move himself in a very enchanting way. И он играет на флейте, и он двигается очень привлекательным образом. Yes. So the gopis, they know that Krishna, he's trying to attract their attention. И гопи знают, что Кришна хочет привлечь их внимание. Yes. In this way, the gopis' desire to meet with him is increasing. И поэтому желание гопи встретиться с ним возрастает. Then the gopis are saying, now that you have disappeared, and we are feeling so much pain, we cannot survive. Maybe we are going to die.
Теперь гопи говорят, поскольку ты исчез, мы испытываем такую боль, что мы, скорее всего, умрем. Yes. So in this verse, the word prahasitam, it means that in a very special way, smiling and laughter. И вот это слово прахаси там, здесь в этом стихе указывает на то, что он улыбается очень особым образом. Yes, it means laughing so much, smiling so much. Это означает, что он очень, очень много улыбается и смеется. Yeah, so Krishna, he is always smiling and he's looking at the gopis and by his sidelong glances. Кришна всегда улыбается и бросает на гопи такие косые взгляды. Sometimes he's behind the trees and looking at the gopis. Иногда он прячется за деревьями и поглядывает на гопи. Sometimes he's inside kunja and he's just putting his face and he's also looking towards gopis. А иногда он прячется в кунже и выглядывает оттуда для того, чтобы посмотреть на гопи. Somehow or other, Krishna here managed to always be shooting the arrows of his sidelong glances towards gopis. Так или иначе, Кришна всегда так устраивает, чтобы бросать вот эти взгляды на гопи, такие косые взгляды. Yes. And he's showing his beautiful face with a very sweet smile. И он показывает свое красивое лицо с прекрасной улыбкой. So, by that glance, Krishna, he is sending the message to the gopis about prema. Этим взглядом он посылает гопи, так сказать, сообщение о любви. And this is the message of Krishna's heart. This is called prema vikshanam. И это послание называется према викшанам. Это послание любви из сердца Кришны. Yes. So now we are going to hear the third charming feature of Krishna, namely his confidential pastimes. И сегодня мы послушаем о третьей вот такой привлекательной черте Кришны, о его играх. Yes. This is called viharanam. Называется вихаранам. Yes. Vihar means pastimes, loving pastimes. Therefore, Krishna, he is known as Bihari, the one who performed loving pastimes. Бихара означает его игры, и поэтому он известен как Бихари, тот, кто совершает любовные игры. Yes. Now the gopis are saying, Krishna, the way you walk around with us with one hand on the shoulder of your friend, and in other hand you are twirling the lotus, it cannot be compared with anything. Гопи говорят, то, как ты ходишь со своими друзьями, когда кладешь одну руку на плечо друга, а во второй руке ты вертишь цветок лотоса, это просто неподражаемо. So Krishna, he is putting his hand on the shoulder of his friends. This is to indicate that he wants to put his hand on the shoulder of the gopis. И то, что Кришна кладет свою руку на плечо друга, показывает то, что он хочет положить руку на плечо гопи. Yes. And why he is twirling this lotus on his hand? Because he is saying that his mind and his heart are spinning with the desire to be with the gopis. А что означает то, что он крутит лотос в руке? Это означает, что его сердце и его ум
также вот мечутся от желания общаться с гопи. Yes. And Krishna is telling to gopis, if I cannot meet with you, I will die. И Кришна говорит таким образом, что если гопи, что если мне не удастся встретиться с вами, то я умру. Yes. So in this way, Krishna is sending all different signals to the gopis while he stays with his friend. То есть таким образом Кришна, когда он находится со своими друзьями, он также посылает множество сигналов гопи. Yes. And from far away, the gopis, they can understand everything. И даже находясь на расстоянии, гопи улавливают эти сигналы и все понимают. Yes. So in this verse, the word biharanam, it means a special kind of theft. И здесь это слово бихаранам означает особое поведение. Yes. So the Sanskrit verb ri means to steal. Санскритское слово хари означает красть. Yes. So according to a specific definition, biharanam does not refer to just like stealing money or any other thing, but stealing the heart. И вот это слово бихаранам указывает не на обычное воровство каких-то вещей, оно указывает на то, что крадут сердце. Yeah, so in this connection also, biharanam means to walk with the friends or to walk with lady. И в этой связи вот это бихаранам означает также гулять с друзьями или гулять с женщиной. Yes. So when the gopis, they are using this word biharanam to refer to their attraction to Krishna in Purvaraga. И гопи используют это слово бихаранам, указывая на это состояние пурвараги. Yes, because if this is before they have met with Krishna, then it cannot be walking with lady because they have never walked with Krishna. То есть, если бы это было до того, как они встретились с Кришной, то тогда это нельзя назвать прогулкой с женщиной, поскольку они еще не встречались. Yeah, gopis who are feeling Purvaraga means they never met with Krishna, so they are having different meaning for the word biharanam. И поскольку гопи указывают на вот это состояние пурвараги, то есть еще до того, как они встретились с Кришной, то это указывает на другой смысл. Yes, it means that he's walking with his friends, with his boyfriends. Это указывает на его прогулку с друзьями, то есть с друзьями-пастушками. Yes, so Krishna, he will catch one of his boyfriend and he will take him for a walk in the forest, but that is just to show himself to gopis. И Кришна берет кого-то из своих друзей-пастушков и вот так идет с ним гулять в лес, но это все для того, чтобы показать себя гопи. Yes, and with his hand in the shoulder of his friend, in the other hand, the lotus flower he's doing like this, he's trilling, and then he's walking and showing himself to gopis. Он идет вот так вот, в одну руку положил на плечо друга, в другой руке крутит лотос, и таким образом он, так сказать, демонстрирует себя гопи. So in this way, he attracts the heart of the gopis. Таким образом он привлекает сердца гопи. And the gopis become completely mad. И гопи, они полностью, так сказать, становятся безумными. And Srila Gurudeva say here, this scene is far superior to the scene of their meetings. Far, far superior. Вот эта сцена, да, когда гопи видят Кришну, она гораздо, она сильно превосходит уже сам момент встречи. Гурудев сказал, говорил. Так Гурудев говорил. So, Venugit
this is sung in Purvaraga. But Gopi-gita, this is sung in separation, means after meeting. То есть вот сейчас вот эта Гопи-гита, это уже песня, это уже после встречи. Но first song, how it is called? First Venu-gita is sung in. А Вену-гита это and когда Gopi-gita, они поют еще до встречи с Кришной. Yes. Это разлука до встречи, и это описывает Вену-гита. In Gopi-gita, this is separation after meeting. А Гопи-гита это разлука уже после встречи. But still, in that separation of Gopi-gita, the gopis, they may think that they have never met with Krishna before. Но даже в этой разлуке, когда уже Гопи-гита идет, гопи все равно представляют себя, как будто это была разлука до встречи. Yes, so you can see the state of madness that the gopis are. They even forget that they were with Krishna before. То есть мы можем видеть, насколько вот сильное такое вот безумное состояние у гопи. То есть они, хотя они уже встречались с Кришной, они думают о том состоянии, как будто они никогда не встречались с ним. Yes. So the first meaning of Viharanam means to walk with friends. It refers to Purvaraga. И вот это первое значение слова бихаранам, то есть гулять с другом, оно относится к Пурвараге. Yeah, but when the gopis speak of any pastime that took place after they met with Krishna, just like meeting with Radhika or Lalita, it means walking with the lady. Но когда они уже говорят о каких-то встречах, когда Кришна гулял с Радхикой или Лалитой, то это уже приобретает значение гулять с женщиной. Sometimes when Krishna is walking beside with Radha, he puts also his hands on her shoulder. Иногда, когда Кришна гуляет с Радхой, он также кладет свою руку ей на плечо. Yes, and all other gopis, they are spying from behind the creeper, or behind the tree. И гопи, они так вот прячутся за деревьями, за лианами. Yes. And they contemplate that very beautiful scene with Krishna and Radha walking. И они как бы подсматривают за этой удивительно прекрасной сценой, когда Радха и Кришна прогуливаются. Yeah, so in this way, now they also remember this, how Krishna, he would walk around with Radhika. И также они вот сейчас вспоминают это, как Кришна гулял с Радхикой. So this also means walking with a lady. То есть это тоже означает вот прогулка с женщиной. Yeah, so Viharanam also means how Krishna is with Radhika walking in the forest. То есть Бихара нам также указывает на прогулку Кришны с Радхикой. Yes. So in this way, gopis, they remember this incident, and they will also remember the conversation between Radha and Krishna at that time. Они вспоминают об этих прогулках Радхи и Кришны, и также они вспоминают о беседах, которые они вели. And then Krishna, he tells Radha, look, how beautiful is that creeper. Кришна говорит Радхе, посмотри, как прекрасна эта лиана. Yes, actually this creeper is the creeper of happiness, because Krishna is with Radhika. На самом деле это лиана счастья, поскольку Кришна находится рядом с Радхарани. Yes, just like Krishna, he's the tamal tree, and Radhika is a creeper which goes around that tree. Это дерево Тамала подобно Кришне, а лиана подобна Радхарани, поскольку она обвивается вокруг этого дерева.
Yes, just like Radha is embracing Krishna very tightly. Подобно тому, как Радхика обнимает Кришну очень крепко. Yes. So in this way, all gopis, they become very much intoxicated with bliss. И таким образом гопи, они становятся опьяненными от блаженства. And their love and their deep moods for Krishna is increasing, becoming more intense. И их чувства и глубокая любовь к Кришне становятся более глубокими, более интенсивными. But now, Krishna is no longer available for the gopis. Но сейчас Кришна уже недоступен для гопи. And then they have just to remember their pastimes with him. И им остается только вспоминать о своих играх с ним. The way he smiles, the way he glances, the way he will sport with them, and the way he will talk intimately with them. Как он им улыбался, как бросал на них взгляды, как он с ними играл в различные игры и так далее. Yes. Can the gopis say, you are always expressing your desire to be with us. Гопи говорят, ты всегда выказывал свое желание быть с нами. And when we remember this, we are filled with so much hope that we can meet with you again. И когда мы вспоминаем об этом, это наполняет нас надеждой, что однажды ты снова придешь к нам. Yes. So, in this way, these words, prahasitam, prema vikshanam, viharanam, and rahasi samvida, is just like increasing and make the last one, rahasi samvida, the best of all. I didn't understand everything. We have discussed four different words, three different words: prahasitam, prema vikshanam, and viharanam. Мы обсудили три слова: прахаситам, према викшанам и бихаранам. Yes. And now there is rahasi samvida, which is the fourth one. А теперь четвертое слово: рахаси самвида. And this is the best of all the other three. И это, так сказать, вершина, это еще выше этих трех предыдущих. So just to recall, okay, this prahasita means smiling. One more, please. Just to remember, prahasita means smiling. Прахаситам означает улыбаться. And glancing with love, this is prema vikshanam. Према викшанам это смотреть, то есть бросать любовные взгляды. Yes. And then we have viharanam, means walking with lady or walking with friend. И потом бихаранам это гулять с другом или гулять с женщиной. Yes. So, but more superior to that, this is rahasi samvida, which means the secret talks between Krishna and gopis. Но выше этого стоит рахаси самвида, то есть это такие сокровенные беседы гопи с Кришной. Yes, because by that conversation, they can touch their hearts much, much deep. Потому что благодаря этим беседам их сердца соприкасаются гораздо глубже. Yes. So in this way, we have different gradations of perfection. Таким образом, мы имеем различные ступени, градацию совершенства. Yes, good, better, and best. То
То есть хорошо, потом еще лучше и наилучший. So, understand now you have to understand these four type of actions. This is very, very important. Должны понять вот эти 4 типа действий. Это очень важно. Yes. Okay. And then you remember, Gurudev told this is one of the best verses of Gopi-gita. И Гурудев говорил, что это один из самых замечательных стихов Гопи-гиты. Yeah, he's going to explain that by the end, not now. И он это объясняет уже в конце, не сейчас. But because of this Rahasya Samvida, because of these intimate talks between Krishna and Gopi, this is the best. Но это Рахаси Самвидам, эти беседы Кришны с Гопи являются наивысшими. Yes. We can even, now something came in my mind. I don't know if this means authorized or not. But anyway. Мне тут кое-что вспомнилось. Я не знаю, насколько это вот назвать авторитетным или нет, но я озвучу. But when we say Tava Katamritam, that Katamritam, this is also Rahasya Samvida. Когда мы говорим вот это Тава Катхам Ритам, это тоже является Рахаси Самвидам. Yeah. Samvida. Rahasya Samvida. Рахаси Самвида. Yes. Because Rahasya Samvida, this is the intimate conversations between Krishna and Gopis. And this is also Katamritam. This is also nectar of Krishna's talking. Потому что Рахаси Самвида — это сокровенные беседы Кришны с Гопи, это тоже является Катхамритой. Not only talking about Krishna, but what Krishna himself is also speaking. This is also Harikatha. Не только беседы о Кришне, но также то, что говорит Кришна, это тоже сокровенные беседы. Yeah, so the best Harikatamritam, this is the Rahasya Samvida. То есть лучшая Катхамрита — это Рахаси Самвида. This is not written in the book. I am speaking that because it came in my mind. Okay? Это здесь не написано, просто вот это мне пришло на ум, поэтому я говорю это. But it makes sense somehow. Но это, как сказать, имеет смысл. Yeah. So, Rahasya Samvida, Krishna's loving talks with gopis, very deeply can touch the heart of everyone. И вот эти беседы Кришны с Гопи, Рахаси Самвида, они могут как бы коснуться сердца каждого, проникнуть в сердце каждого. Yeah. And as a result, the gopis, they cannot stop thinking about these intimate conversations. И Гопи, они просто не могут перестать думать об этих сокровенных беседах. Yes, and then they conclude saying, we believe that these interactions were based on true love. И они заключают, что эти беседы являются как бы проявлением истинной любви. Yes. But now we see that you are only a cheater and a hypocrite. Но сейчас мы видим, что ты просто обманщик и лицемер. Yes. And you never spoke to us from the core of your heart. И ты никогда не разговаривал с нами из глубины своего сердца. Yes. You only spoke to cheat us. Ты говорил только для того, чтобы обмануть нас. If you had any love for us, you would appear before us right now, but you don't do so. Если бы у тебя была хоть капля любви к нам, ты бы сейчас проявился перед нами. Yes, but you don't do so. Но ты не делаешь этого. Yes.
Okay, so this is the end of the 10th verse. Now we're going to verse 11. На этом заканчивается 10 стих. Теперь мы переходим к 11. Yes. Chalasyad brajak charayam pashum nalina sundaram natate padam shilatrinam kurei sidatitina kalilyatam mana kantagachati. Oh beloved, when you leave Braj and take your cows to graze in the forest, О, возлюбленный, когда ты выходишь из Враджа и гонишь своих коров пастись, the soles of your feet, which are very, very soft, like lotus, подошвы твоих стоп очень нежные, подобные лепесткам лотоса. it must suffer very great pain because of the sharp rocks and pebbles and grasses on the way. И должно быть, ты испытываешь боль от того, что твои нежные стопы колют там различные травы, камешки и другие там предметы. Yeah. And when we think about this, our mind becomes very much agitated. И когда мы думаем об этом, наши умы приходят в беспокойство. Yes. So now this verse is gopis, they are talking about Krishna's lotus feet. В этом стихе гопи описывают лотосные стопы Кришны. How Krishna's lotus feet is very soft and it may be hurt by any hard Насколько rock or any grass, very sharp grasses like that. Они описывают, что они очень нежные, и их может поранить могут поранить камешки, или там острая трава, или еще что-то. Yeah, so the gopis, they cannot tolerate this suffering that Krishna, he may be having because his lotus feet is very soft. И гопи не могут переносить те страдания, которые, должно быть, испытывает Кришна из-за того, что его нежные стопы страдают. So now we are going to read Gurudev's commentary, Bhava Prakashika Vritti. Сейчас мы будем читать комментарий Гурудева Бхава Пракашика Врити. Yes. So the gopis say, it's not that you give pain only to others, you give also pain to yourself. Гопи говорят, ты доставляешь боль не только окружающим, но также и себе. Yes. Therefore, we feel so much sorrow, so much suffering for you. То есть мы как бы испытываем вот это страдание за тебя. Yes. Sorrow means suffering. Okay, lamentation like that. Pain. Да, мы как бы сожалеем, мы испытываем страдания, скорбь. Yes. So here, the gopis, they are saying that Krishna has a very strong desire to give pain to the gopis and also to himself. Гопи говорят, что Кришна причиняет страдания не только им, гопи, но и также себе. Because when Krishna is walking with his very soft lotus feet in the hard ground of Vrindavan, that causes him pain and also pain to the gopis. Поскольку когда Кришна идет по такой сухой, твердой земле Вриндавана, он доставляет страдания и своим стопам, и также и гопи. Yes. And for sure, all these things are causing so much pain to Krishna's lotus feet. И, несомненно, это доставляет страдания стопам Кришны. And just by thinking about that, the gopis' minds become completely restless. И когда гопи думают об этом, их умы приходят в беспокойство. Yes. So now the word kalila in this verse, it means confusion leading to suffering.
Это слово «калила» в этом стихе означает, что вот это беспокойство, которое приводит к страданиям. Yes. And Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he has revealed a special meaning for these words, which means quarreling. Вишванатха Чакраварти Такур приводит такой скрытый смысл этого стиха, который указывает на, как сказать, ссоры. Mm-hmm. And then he also explained that the gopis' words can be understood in a different way. И он говорит, что эти слова Гопи можно понимать в другом смысле. Yes, it means Kalilatam means that the mind makes arguments. То есть калилатам может означать, что ум начинает спорить. It means that the gopis, they are fighting with their own mind. Это означает, что гопи, они начинают спорить со своим умом. Yeah, so now all this verse, it will be just like the gopis fighting with their own minds. То есть весь этот стих описывает как бы борьбу гопи со своим умом. Yes, okay. So this is the topic about this verse. Такова тема этого стиха. Yes. So the gopis, they say, "Oh mind, if Krishna's feet, they really feel pain when he walks in Vrindavan, then why he goes out for cow herding?" И гопи говорят своему уму, если Кришна испытывает боль, выходя, и идя по земле Вриндавана, то зачем он вообще идет пасти коров? If that hurts him, then he should not go out. Если это доставляет ему проблемы, то зачем он вообще идет? Then why are you always bothering about him, worrying about him? И почему ты, в смысле ум, ты всегда беспокоишься о нем? So this is gopis talking to their own minds. Гопи обращаются к своему собственному уму. Now, gopis' minds will reply. И теперь умы гопи отвечают. Oh, foolish girls, you cannot understand how Krishna's feet are more soft than lotus flower. О, вы глупые девушки, вы не можете понять, что стопы Кришны нежнее лепестков лотоса. Yes, for sure. All the rocks and sharp things, they will cause pain to Krishna's feet. И всякие камешки, колючки и прочие острые предметы доставляют беспокойство стопам Кришны. And when I see this, I suffer so much. И когда я вижу это, то я очень сильно страдаю. Yes. So this is answer from Gopi's mind to Gopis. Таков ответ ума гопи в гопи. Yeah. Now the Gopis, they will reply. И теперь гопи опять говорят. Oh mind, Krishna does not step on all these things. He has eyes. He can see all these objects and he can avoid stepping on them. Но Кришна, он не наступает на все эти острые предметы. У него же есть глаза, и он обходит это все. He's always walking on very soft sand or very soft grass. Он всегда ступает на мягкий песок, либо на мягкую траву. Now mind will give answer. It's not like that. The cows have no common sense. They walk everywhere. И ум говорит, что на самом деле не так, потому что коровы, они глупые, они бредут, куда им заблагорассудится. They run here and there. Sometimes they go in the soft sand
Sometimes they go in the sharp stones. И они бегают повсюду. Иногда они могут бегать по мягкому песку, а иногда бегают по острым камням. And then gopis, they reply, you do not have even the slightest trace of love. И ум им отвечает: о, глупые, у вас нет даже толики любви. If you would have love, then you would know that Krishna, when he runs after the cows, he has no time to see what is going on. He steps in everything. Если бы у вас была эта любовь, вы бы поняли, что когда Кришна бежит за коровами, у него нет времени там смотреть и думать, куда наступить. Он просто бежит. Yes, and when he's running, he's definitely cutting his foot in all these sharp rocks. Когда он бежит, он, конечно же, ранит себе ноги всеми этими острыми камнями. Yes. Now, thinking that the gopis' mind are telling the truth, now the gopis, they will give answer. И теперь гопи видят, что ум приводит разумные аргументы, они ему отвечают. Then they say, perhaps Brahma, he gave us this birth as gopis just to make us suffer. Наверное, Брахма позволил нам родиться в телах гопи специально для того, чтобы мы испытывали страдания. And then the mind replies, oh gopis, perhaps he has. In that case, you should suffer all the time. И ум отвечает: да, возможно, так и было, что Брахма как бы дал вам такое рождение, такие тела для того, чтобы вы страдали. Yes, and you should remain alive only to suffer. И вы должны оставаться жить только для того, чтобы страдать. Yes. So in this way, now gopis, they're telling to Krishna. Теперь гопи говорят Кришне: You always make us suffer so much. ты всегда заставлял нас так сильно страдать. In meeting or in separation, anyway. Будь то при встрече или при разлуке, в любом случае. Yes. So when you enter in the forest with your cows, we feel so much separation from you. Когда ты уходишь в лес пасти коров, мы испытываем такую сильную разлуку с тобой. And there are millions of cows running here and there, all directions. И миллионы коров, они бегают туда-сюда в различных направлениях. And you run behind them, trying to make them walk together. И ты бегаешь за ними, пытаясь как-то их сбить в стадо. And you are walking in a very rough pathways. И ты ходишь по различным таким, не очень удобным тропинкам. And many things are piercing your lotus feet. И всякие там камешки, колючки, они вонзаются в твои стопы. Yes. And when we think about this, we suffer so much. We cannot maintain our patience. И когда мы думаем об этом, мы так сильно страдаем, мы просто не можем терпеть это. Yes. So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he reveals a very deep meaning for the words of gopis. И Вишванатха Чакраварти Тхакур раскрывает глубокий смысл этих слов гопи. What gopis want to say is that the cows are only animals. They have no intelligence. They have no power to think. Гопи говорят здесь, что коровы, они глупые, у них нет разума, они не могут, так сказать, мыслить осознанно. Yes, they cannot think that Krishna is following them, no matter where they go. Они не могут рассуждать о том, что Кришна бежит за ними, куда бы они ни пошли. Yes, and then Krishna will hurt his feet following the cows. И таким образом Кришна ранит свои стопы, когда пасет коров.
So in this way, if the cows, they would have understanding, minimum of intelligence, then they would not run here and there in rough places. И если бы у коров был разум, они бы не бегали по всяким таким, не очень удобным местам повсюду. Yes. Now, gopis are saying, these stones, everything is very sharp, and it may cut your feet. Gopis telling to Krishna. И гопи говорят, и поэтому тебе приходится бегать по всем этим камням, которые очень острые и ранят твои стопы. But they do not penetrate your heart. Но они не, так сказать, не проникают в твое сердце. They are penetrating our hearts, gopis say. И гопи говорят, но эти камешки, они проникают в наше сердце. So, and then the gopis say, we'll feel pain because you are our nath, our kanta. И гопи говорят, мы испытываем боль, поскольку ты являешься нашим надхом или кантом. Kanta. Kanta means lover. Канта означает возлюбленный. And nath, it means beloved or master. А надх означает господин или возлюбленный. Yes. Remember one of the first shlokas we discussed this word nath. Помните, в одной из первых шлок мы обсуждали уже это слово надха. Yes. It means that now, if Krishna, he would know how much pain gopis are feeling, then he would not walk in those places. Если бы Кришна знал, какие страдания испытывают гопи, то он бы не ходил по всем этим местам. Yes. So, in this way, this word nath, the gopis are saying, you are always giving us pain. Здесь гопи упоминают это слово надха и говорят, что ты всегда доставляешь нам боль. And then Krishna, he says, don't be worried about my feet. Just forget about everything. I am not feeling any type of problem. И Кришна говорит им, что просто забудьте о моих стопах, я на самом деле не испытываю никаких страданий. But the gopis say, no, you are our beloved. We cannot stop thinking about you. Но гопи говорят, нет, ты наш возлюбленный, мы не можем перестать думать о тебе. Yes, if beloved does not return from a place that he expected to come, then his wife will be very much worried about him. Если возлюбленный не возвращается вовремя к себе домой, то его жена будет очень беспокоиться о нем. Yes, and then she becomes very much distressed, and she cannot find peace in her heart. Она будет испытывать сильное беспокойство, не будет находить себе места. So similarly, the gopis, they also think like that. Гопи, они точно так же думают. You are our beloved, and therefore we feel like that. Ты наш возлюбленный, поэтому мы испытываем подобные чувства. Yes, because we have attachment for you, then we are suffering. И поскольку у нас есть сильная привязанность к тебе, мы испытываем страдания. Yes. So the gopis' words are perfectly true, always true. И слова гопи очень правдивы, они всегда правдивы. Yes. Then the gopis are telling to Krishna, we know that we should have no love and affection for you, but the fact is that we have it. И гопи говорят, мы знаем, что у нас не должно быть любви и привязанности к тебе, но она есть.
So what can we do? Что мы можем поделать? So the only prayer we have in our heart now is that you should remove this attachment that we have for you. И единственная молитва, которую мы сейчас возносим, это, пожалуйста, убери из нашего сердца эту привязанность к тебе. Yes. And then Krishna, he answered. Тем Кришна отвечает. The problem is in your mind. You can just cut it out by yourselves. Кришна говорит, проблема только в вашем уме. Вы можете сами немедленно, так сказать, обрезать эту привязанность. I'm not responsible for your mind. Я не несу ответственности за ваш ум. And then the gopis answered to Krishna. Тем гопи отвечают Кришне. Our attachment for you is not our fault. Наша привязанность к тебе – это не наша вина. This is your fault. Это твоя вина. Yes. Because you are so attractive that we cannot stop loving you. Ты настолько привлекателен, что мы просто не в силах остановить свою любовь к тебе. If you were not so affectionate, even not so attractive, then we would have no love for you and everything would be all right. Если бы ты не был таким привлекательным, то мы бы, наверное, не любили тебя, и все было бы хорошо. Yes. But you are so beautiful, you are so charming, therefore we cannot stop ourselves, Но control ourselves. ты такой красивый, такой очаровательный, что мы просто не можем контролировать свои чувства. And after calling us and after making this desire appear in our hearts, you left us. После того, как ты привлек нас, и в нашем сердце, так сказать, появилось это желание, после этого ты бросил нас. Yes. Why have you done that? Зачем ты это сделал? Therefore, only you can remove this attachment that we have for you. Поэтому только ты можешь убрать эту привязанность к тебе. Because you have control on our mind and heart. Потому что только ты контролируешь наши умы и сердца. So if you want to please us, please don't walk barefoot on the forest. Поэтому если ты хочешь доставить нам удовольствие, пожалуйста, не ходи босиком по лесам. Come and stay with us. Приходи и останься с нами. И в этом наша единственная просьба. Yes. So in every verse, the gopis are praying to Krishna, please appear before us. И в каждом стихе гопи молятся Кришне, пожалуйста, явись перед нами. Yes. So we are going to stop here. На этом мы still there is more in this verse number 11. Okay, you have any question, any comments, anything you want to ask? Харе Кришна, преданный, может, у кого-то есть какие-то вопросы, можно задать? Я хотел спросить. Получается, мы читаем вот эти вот сокровенные лилы, и можно ли думать о этих лилах во время джапы, так, чтобы это не была как сахаджия, что мы перепрыгиваем? So we are reading about all these lilas. So can we think about them while chanting japa, or it will be some kind of sahajiya because we are trying to step over some levels? No, nothing to do with sahajiya.
Нет, это не сахаджия. If we are studying, if we are reading, this is to make us to remember. How can you not remember this? То есть, если мы изучаем это, мы читаем, мы специально хотим помнить об этом, а иначе, ну, а как нам еще помнить? Yes. Everything which is in Srimad Bhagavatam, this is for us to learn and to study and to meditate. То, что содержится, те описания, которые содержатся в Шримад Бхагаватам, они специально предназначены для того, чтобы мы это читали, изучали и помнили об этом. Yes, and Gurudev's books, himself he told, this is all for all. И Гурудев говорил, что его книги предназначены для всех. Yes, they are distributing these books on the streets for everyone. Он говорил, что вы можете распространять эти книги на улице для всех. If anyone can read, what to speak of us? То есть, если любой может читать их, то что говорить про нас? This is our duty. This is our duty. We must read these books. Это наша обязанность. Мы должны читать эти книги. This is not a forbidden book. Это не запрещенные книги. Yes, no problem. If any problem, then I would not be reading. Okay? То есть, если бы это, здесь с этим что-то было не так, то мы бы не читали это. Yes. He personally instructed me to go deep in this book. Мне лично Гурудев давал наставление, чтобы я глубоко изучал эти книги. Not Gurudev. Srila Bhakti Vibhuda Bodhayana Goswami Maharaj, he instructed me to go deep and study this book. Шрила Бхакти Вибхуда Бодхаян Махарадж мне лично говорил, чтобы я изучал глубоко эти книги. Yes. Okay. Any more questions? Можно еще один вопрос? Я хотел спросить про, получается, мы читаем, Махарадж читает про отношения Кришны с Гопи, и, насколько я понимаю, Гопи — это шакти татва, и не совсем понятна природа этой татвы, в том плане, что, например, как объясняют Дживу и Бхагавана, то есть, что это как солнце и лучи света. Вот, есть ли какая-то подобная аналогия к шакти-татве? So we are reading about gopis, and gopis belong to Shakti Tattva category. So when it is described the relations between Bhagavan and Jiva, so there is a comparison that Bhagavan is like a sun and Jiva is like sunlight. So can you explain if there is some like analogy to Shakti Tattva, so how we can understand it? What analogy? Some analogy, like if jivas are compared to pieces like of light, and Bhagavan is like sun. So, Jiva is compared as a particle of sunlight. yes. And how we can understand Shakti Tattva? Can you give some comparison? Jiva is also Shakti. Jiva is also Shakti. Yes. This is Tatastha Shakti. Татастха Шакти. Я могу это само уточнить. Насколько я понимаю, положение Дживы и Гопи, оно же очень разное. But the position of jivas and gopis, like Shakti Tattva, they're different. Yes. Да, They're different. отличается. Gopis are Swarup Shakti. Jivas are Tatastha Shakti. Гопи является Сварупа Шакти, а Джива является Татастха Шакти.
Yes. And then Maya is Bahiranga Shakti. А майя — это Бахиранга Шакти. Спасибо большое за ответы. Thank you. Okay. I don't know if I understand what is question, but anyway. Я не уверен, что я до конца понял, в чем вопрос. Okay, any other question? Any other comment? Еще есть вопросы, дополнения? Okay, so we will stop here. So Hare Krishna, Vancha Kalpatarvishya Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hari Bol, Hare Krishna. Hare Krishna, thank you, Maharaj.